responsabilités décisives. Notre rôle, à nous patriotes et militants nationaux, est d'éveiller notre peuple à la vérité, à la lucidité, à l'engagement et à l'action. Il est de conduire les batailles qui mèneront à la grande alternance, une alternance démocratique qui s'appuiera sur le peuple, une alternance profonde mais qui sera apaisée, une alternance durable car fondée sur des valeurs millénaires qui ont fait la France, le courage, le dévouement, le travail, la recherche du progrès. Aujourd'hui, il est de bon ton chez nos politiques inconsistants d'invoquer le vivre ensemble comme perspective ultime de tout projet collectif. C'est là la version de ceux qui n'ont rien d'autre à offrir qu'un alignement de destin individuel, ou plus exactement, le vivre ensemble, c'est l'autre nom de la coexistence pacifique de communautés différentes dont on espère que leur antagonisme n'aboutiront pas au conflit. Le vivre ensemble, c'est la tarte à la crème des partisans de la société multiculturelle qui veulent cacher qu'une société multiculturelle tourne généralement à la société multiconflictuelle. Nous sommes des partisans de la nation, de l'assimilation républicaine qui fait des Français de toutes origines les membres solidaires d'une seule communauté, la communauté nationale. Mais la République française impose aussi de se plier à la règle commune, à nos coutumes, à nos modes de vie, au respect de nos principes de vie, à l'acceptation de nos valeurs fondatrices. Or, ce qui apparaît comme une évidence chez tout républicain est aux yeux des professeurs de morale contestable, voire scandaleux ou même immoral. Nous refusons de plier devant le politiquement correct s'il est politiquement débile ou suicidaire. Nous considérons ces principes comme intangibles car ils sont les seuls qui garantissent la concorde et la paix civile à la France. Un pays millénaire chargé d'histoire, qui doit garder en mémoire les causes de ces conflits ou se condamner à les revivre. Cela, nous ne le voulons pas. On le voit, chers amis, notre combat dépasse les petites politicailleries dans lesquelles nos adversaires ont l'habitude de réduire le débat politique et dont cet entre-deux tours fournit une triste mais riche illustration. Il est vrai que si le système ne sait pas faire grand-chose, il est passé maître dans l'art de se maintenir à n'importe quel prix. On le dit souvent, il gère mal mais se défend bien. Dès avant dimanche, les masques étaient tombés. La classe politique, affolée d'abord par les sondages, puis par les résultats, s'est déchaînée et se montre telle qu'elle est. Chacun peut s'en rendre compte. Les listes nationales sont soumises à un pilonnage médiatique insensé qui est une véritable campagne d'État contre les opposants. Nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Nous savons que ce pilonnage est orchestré depuis les palais de la République et servi par les petits lapidateurs du système qui viennent jeter leurs petites pierres. Ils viennent un à un déverser leur bile au nom d'une prétendue morale. Ainsi, on a vu défiler pêle-mêle un auguste représentant du grand patronat, un cégétiste à l'allure de Pépone, un millionnaire en caouet expatrié, un ancien vendeur de petits pois pas très bien conservé. Quelques artistes inconnus, trop heureux qu'on cite enfin leur nom. Le directeur d'un journal du Nord qui doit s'appeler, si mon souvenir est exact, La Voix de son maître. Ce pilonnage est surtout servi par des politiciens aux idées fausses, aux regards fuyants, aux méthodes douteuses, qui, faute de fonds, faute de projets, faute de résultats tangibles, empilent les promesses plus insensées les unes que les autres, promesses qu'ils savent pertinemment intenables parce que non finançables. On a vu M. Estrosi, certes habitué des abus de langage, s'affirmer résistant, alors même d'ailleurs qu'il milite dans un parti
qui approuve et organise la submersion migratoire du pays. Que nos compatriotes de Provence-Alpes-Côte d'Azur le sachent. Si demain, M. Estrosi est président de région, il financera avec votre argent les associations qui installent les migrants dans nos villages. Alors, vous savez, ces résistants d'opérette à qui il ne manque que la cape et les collants, et peut-être un poney, n'ont manifestement pas le sens du ridicule qui, il est vrai, n'a jamais tué personne. Le mensonge, la calomnie, les montages dont la crème de la caste s'est fait une spécialité sont, on le voit, les procédés usuels de ces gens, de ce système. Avec le PS et l'UMP, nous avons affaire à deux clans d'une même mafia politique qui s'appelle l'UMPS, et avec le changement de nom en les Républicains, s'appelle aujourd'hui l'ARPES. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'en ai pas envie pour la France. Alors, ils se sont répartis les territoires, se partagent les prébendes, alternent à leur direction, se combattent sur l'accessoire, mais font bloc quand leurs intérêts sont menacés. Chaque minute qui passe depuis dimanche témoigne de cette dérive anti-républicaine digne de dictatures bananières ou des régimes à l'agonie. Depuis dimanche, les vannes sont grandes ouvertes. Nous vivons une sorte de marathon de la diffamation que certaines chaînes d'information continue, relais serviles du système, se plaisent d'ailleurs à ressasser en boucle. Les arguments sont tellement ubuesques qu'ils frisent le ridicule. Tout y passe. À les entendre, à 40% des voix, le Front National divise, mais à 25% des voix, l'UMP rassemble. Et à 18%, le PS sauve la République. Certains suggèrent même que le Front National serait un fléau comparable à Daesh ou au réchauffement climatique. Attendons-nous à voir Madame Météo nous prédire un tsunami en Alsace si Florian est élu président ou un ouragan en Provence si Marion gagne la PACA. Je le dis, cette campagne de diffamation d'État, ordonnée par le Premier ministre et diligentée en sous-main par le vice-chancelier, est indigne d'une démocratie moderne, de surcroît en période de soi-disant unité nationale. Mais il est vrai que les attentats ont été vite oubliés, remisés pour s'attaquer à des choses plus sérieuses, sauver leur poste, sans peur du ridicule. Ils sont prêts à toutes les compromissions, à tous les reniements opportunistes, à tous les revirements. Avant le premier tour, ils se positionnent à droite toutes, avec des déclarations plus provocantes les unes que les autres. On les retrouve au lendemain du premier tour, plus à gauche que les socialistes. Mais les socialistes sont pas mieux, hein? Qui explique au premier tour combien la politique de l'UMP est toxique pour la population jusqu'au dimanche 20h et n'hésite pas à s'aborder leur liste à son profit à 20h30. Comme le chantait Jacques Dutronc il y a longtemps en raillant notre classe politique, ils ne savent faire qu'un seul geste, c'est retourner leur veste. À la fin de l'histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la veste craque de tous côtés quand même. Hein. Si on les regarde bien, je crois que c'est ce qui est en train d'arriver. On pouvait croire que c'était une caricature, c'est devant nos yeux une réalité, une triste réalité. On a vu hier le Premier ministre avec un masque de cire figé par une perpétuelle indignation, se servir de la tribune que lui offre son poste à des fins de racolage électoral. Dans une cérémonie censée célébrer la laïcité, il s'est cru autorisé à lancer un appel quasiment direct aux musulmans à voter contre les listes du premier parti de France. Mais quelle étrange conception de la laïcité. Mais surtout, M. Valls signe là la posture d'un communautariste qui exhorte à un vote communautaire. Et ça, c'est grave. En faisant cela, c'est lui qui bafoue les principes de la République. C'est lui qui porte atteinte à l'unité nationale en assignant à résidence politique ou élective des citoyens français en fonction de leur religion. Nous,
Faisons confiance à nos compatriotes musulmans pour ne pas céder à ces imprécations imbéciles d'un Premier ministre aux abois. Nous leur disons sans ambiguïté que nous les appelons à nos côtés dans le grand mouvement de redressement national qui se forme. Ils y ont toute leur place. Beaucoup d'ailleurs le savent et nous ont déjà rejoints. Au chapitre manipulation, que dire de ces sondages totalement improbables qui surgissent et qui, avant l'élection, c'est-à-dire avant que le peuple ne se prononce, permettent à la presse de titrer que le Front National aurait déjà perdu. Là aussi, chers amis, ne vous laissez pas abuser par ces méthodes de basse propagande. Je n'ose à peine citer, tant l'écœurement me prend, cette tribune publiée dans le Nouvel Obs Plus, où un certain Thierry Lecoquière, présenté comme un médecin, appelle clairement au viol des femmes qui ont voté Front National. Honte. Honte aux prétendus humanistes qui tolèrent cela par aveuglement politique. Honte aux journaux qui publient de telles infamies. Honte à ceux qui constatent cela et ne disent rien. Honte à eux. Alors, face à ce déferlement classique dans les régimes totalitaires, je vous dis, mes chers compatriotes, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas infantiliser, culpabiliser, manipuler. Ne doutez pas et ne vous démobilisez pas. Le soleil du...
Hello, everybody. The 7,575th meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is the situation in the Democratic People's Republic of Korea. Does any member of the Council wish to speak on the subject? I give the floor to the representative of China. 主席女士，中方一贯反对安理会介入国别人权问题。联合国宪章明确规定了联合国各主要机构的职能和分工，各主要机构应各司其职，避免侵蚀其他机构的职能。安理会肩负着维护国际和平与安全的首要责任，应致力于处理国际和平与安全面临的威胁。安理会不是处理人权问题的场所，朝鲜人权局势不构成对国际和平与安全的威胁。中方反对安理会审议朝鲜人权局势。中方要求对本次会议临时议程进行表决。谢谢主席女士。 I thank the representative of China for his statement. I shall now make a statement in my capacity as the representative of the United States. In December 2014, under the critically important leadership of Australia, the Security Council held its first meeting on the situation in the DPRK, focused on the widespread and systematic human rights violations documented in the comprehensive report of the UN Human Rights Council's Commission of Inquiry. Accordingly, the situation in the DPRK is now an item on the Security Council's seizure list. Given that the DPRK continues to carry out these widespread and systematic human rights violations, inflicting immeasurable suffering on the North Korean people, and given the ongoing threat posed by the DPRK to international peace and security, the reasons for the Council meeting on the situation in the DPRK persist. For as long as this situation in the DPRK remains unchanged, this Council should continue to hear briefings about and engage in debates on the human rights situation in the DPRK in this chamber. We therefore support the adoption of the agenda. I resume my function as President of the Council. I wish to draw the attention of the members to document S/2015/931, containing a letter dated 3rd of December 2015 from the representatives of Chile, France, Jordan, Lithuania, Malaysia, New Zealand, Spain, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America, addressed to the President of the Security Council. In view of the request contained in document S/2015/931 and the comments made by the representative of China and the comments I made in my national capacity, I propose to put the provisional agenda to the vote. Accordingly, I shall put it to the vote now. Will those in favor of the adoption of the provisional agenda please raise their hand? Those against? Abstentions? The result of the voting is as follows: 9 votes in favor, 3 votes against, 3 abstentions. He switched. He voted twice. Abstaining. Yes. 3 abstentions. Sorry. You are abstaining. Okay, so I'm sorry. Excuse me. Pardon. 9 votes in favor, 4 votes against, and 3 abstentions. And 2 abstentions. Okay.
As a result, the provisional agenda has been adopted. Since the provisional agenda was adopted, I shall suspend this meeting, and we shall resume after a brief recess to continue consideration of the agenda item. The meeting is suspended. Wait, is this the last? Hello. The 7,575th meeting of the Security Council is now resumed. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representatives of Japan and the Republic of Korea to participate in this meeting. It is so decided. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the following briefers to participate in this meeting: Mr. Jeffrey Feltman, Undersecretary General for Political Affairs, and Mr. Zeid Al-Hussein, the United Nations High Commissioner for Human Rights. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of item 2 on the agenda. I give the floor to Mr. Jeffrey Feltman. Madam President, members of the Security Council, Excellencies, ladies and gentlemen, thank you for the opportunity to brief the Security Council on the situation in the Democratic People's Republic of Korea, DPRK. 1 year ago, on 22 December 2014,
the Security Council extended its debate on the DPRK beyond nuclear concerns to include human rights. It is fitting that we meet today, Human Rights Day, commemorating the day on which in 1948 the General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights. Madam President, on 19 November, the Third Committee approved, by a recorded vote of 112 in favor, the draft resolution on the situation of human rights in the DPRK. The General Assembly is due to formally adopt the resolution later this month. As is well known, the Commission of Inquiry concluded that, quote, the gravity, scale, and nature of the violations reveal a state that does not have any parallel in the contemporary world, end quote. Efforts to engage the government of the DPRK to improve the human rights situation in the country must go hand in hand with efforts to hold perpetrators of crimes accountable. In keeping with its obligations under international law, the DPRK has a responsibility to protect its population from the most serious international crimes. And the international community has a collective responsibility to protect the population of the DPRK and to consider the wider implications of the reported grave human rights situation for the stability of the region. The international community has yet to find and agree on an effective way to address the serious human rights concerns raised by the report of the Commission of Inquiry and how to bring about positive and lasting change for the North Korean people. Particular challenges have been posed on how to balance calls for accountability and focus on security matters and the need for engagement and dialogue. Despite different perspectives on this matter, discussions of human rights concerns by member states, including in the Council, allows for a more comprehensive assessment and action when addressing security and stability concerns in the Korean Peninsula. History has shown that serious violations of human rights often serve as warning signs of instability and conflict, especially in the absence of accountability for such violations. Madam President, the DPRK has, on multiple occasions, made clear its objection to the General Assembly resolution on human rights situations in the country. Unlike in 2014, however, the DPRK has refrained from raising the possibility of conducting a fourth nuclear test in its statements rejecting the resolution. We are concerned by the report that the DPRK conducted a further submarine-launched ballistic missile test on 28 November. The Security Council has repeatedly demanded through relevant resolutions that further launches using ballistic missiles be ceased and obligations be met for the verifiable denuclearization. Although each challenge has different contexts, the Joint Comprehensive Plan of Action with Iran shows that diplomacy can work to address non-proliferation challenges. There is strong international consensus on the need to work for peace, stability, and denuclearization in the Korean Peninsula. To achieve this goal, dialogue is the way forward. Meaningful dialogue must be revitalized and conducted in a sincere manner. Madam President, over the past 2 years, consistent efforts by the humanitarian community to engage and the commitment on the part of the government to improve its disaster management capacity have resulted in concrete progress in improving overall United Nations DPRK relations. The government's increasing openness to carry out joint assessments with United Nations agencies and non-governmental organizations has facilitated access and data collection, ensuring that assistance reaches those in need. Continued engagement is key to maintaining this momentum. The engagement between the DPRK authorities and the United Nations in the preparation of the 2016 Needs and Priorities document is welcome. The document will provide an overview of the urgent humanitarian priorities in the country and will call on member states to support the activities of the humanitarian community in this regard. International assistance plays a critical role in safeguarding the lives of millions in the country. Humanitarian funding to the DPRK has, however, steadily declined during the past decade from $183 million in 2003 to less than $50 million in 2014.
lack of timely, predictable, and sufficient funding is crippling humanitarian agencies' ability to respond effectively to the affected communities. The United Nations urges member states to increase humanitarian assistance to those in need in the DPRK. The new 2030 Sustainable Development Agenda is a promise by leaders to all people everywhere. As we move to implement the 2030 Agenda and achieve the Sustainable Development Goals, the principle of leaving no one behind is a challenge that every nation must address. The United Nations country team is in discussion with the government on a new strategic framework starting in 2017 that would cover both humanitarian assistance and development support for the coming 5 years. Madam President, this year marks the 70th anniversary of the founding of the United Nations, as well as the division of the Korean Peninsula. Inter-Korean relations have remained deadlocked for far too long. The United Nations therefore warmly welcomes the holding of family reunions between the DPRK and the Republic of Korea from 20 to 26 October at Mount Kumgang. Humanitarian measures, such as the reunions of separated families, should be regularized and not subject to political and security considerations. The Secretary General is encouraged by the positive trends related to inter-Korean relations, particularly the August Agreement and plans for inter-Korean talks on 11 December. He hopes that the recent momentum will pave the way for greater inter-Korean dialogue, people-to-people contact, reconciliation, and cooperation. He further hopes that more dialogue exchanges will contribute to the promotion of human rights and peace and stability on the Korean Peninsula. Madam President, for the second time, Foreign Minister Ri Soo-yong of the DPRK attended the General Assembly debate in September 2015 and met with the Secretary General, confirming the commitment of his country to sustaining and continuing the dialogue with the United Nations. The Secretary General has often stated his willingness to play a constructive role if there was an opportunity, including through a visit to the DPRK, in an effort to promote inter-Korean peace and reconciliation. The DPRK has extended invitations to the High Commissioner for Human Rights for the first time in history, and the European Union Special Representative for Human Rights to visit. While the DPRK continues not to recognize the mandate of the Special Rapporteur or the OHCHR Seoul office, the invitations are positive signals that the DPRK may become more substantively engaged with the United Nations human rights system. Madam President, it is worth noting that several members of this Council have previously made it known that they stand ready to adjust their positions in response to concrete steps that the DPRK takes to improve human rights in the country. The international community's attention on the human rights situation of the DPRK, including the discussion today, is an opportunity for the DPRK authorities and the international community to take concrete steps to improve human rights and the living conditions of the people in the DPRK. I urge both the DPRK government and concerned member states to begin taking these steps. The United Nations is committed to helping toward that end. Thank you, Madam President. I thank Mr. Feltman for his briefing, and I now give the floor to the High Commissioner for Human Rights, Mr. Zeid Al-Hussein. Thank you, Madam President. Madam President, I welcome this initiative from the Security Council to provide a briefing on the human rights situation in the Democratic People's Republic of Korea, DPRK, where gross violations continue, the institutional nature and severity of which pose a threat to international peace and security. The abduction of foreign nationals, the enforced disappearances, the trafficking and continued movement of refugees and asylum seekers makes this point clearly. These, in addition to a litany of other gross human rights violations, have still not been halted or reversed by the government of the DPRK. Victims are still unable to find judicial redress, and there is still no accountability grounded in the work of an independent judiciary. It is appropriate that today's discussion falls on Human Rights Day, which this year focuses on our rights, our freedoms, always.
Millions of people in the DPRK continue to be denied their basic rights and freedoms. They are not allowed to move freely within and outside their country or to speak out about injustices. They are not allowed to follow their faith. They are denied access to information not sanctioned by the regime and the right to form organizations that can in any way be seen to be critical of the government. The Independent International Commission of Inquiry established by the Human Rights Council described in graphic detail the appalling nature of the DPRK's political prison camp system, where people, including children, have been deliberately starved, made to carry out forced labor, subjected to extrajudicial killings and summary executions, tortured and raped. The Commission of Inquiry stated that hundreds of thousands of people have died in these camps over several decades, and that they are still believed to contain between 80,000 to 120,000 prisoners. Over the past year, my office began implementing the recommendations of the Commission of Inquiry, which concluded, and I quote, "The gravity, scale, and nature of the human rights violations reveal a state that does not have any parallel in the contemporary world," end quote, and stated unequivocally that a wide range of crimes against humanity had been committed. Their recommendations included the establishment of an OHCHR office, which I inaugurated in Seoul in June, and which is now fully operational in accordance with its mandate. The office has begun collecting testimonies from individuals who have left the DPRK, documenting developments in the human rights situation and deepening the evidentiary basis for the accountability that surely is owed to the victims and deserved by the alleged perpetrators. During my visit, I met with a number of defectors, men and women, and their personal experiences were indeed extraordinarily harrowing. I must also mention, Madam President, my concern over the threats issued by the DPRK authorities and media against the OHCHR office in Seoul when first established. I reiterate, it is wholly unacceptable that a member state issues threats like that against a United Nations office and its staff, and I hope it will not reoccur. 3 types of allegations have emerged from OHCHR's recent monitoring and documentation efforts. First, victims and witnesses have spoken of the severe treatment of detainees in political prison camps and in other detention locations, especially at the early stages of criminal proceedings. Detainees have no access to independent lawyers and, we have been told, endure inhuman detention conditions as well as torture during interrogation, adding weight to the findings of the Commission of Inquiry. Second, food insecurity is an ongoing concern. While food availability may have improved relative to past periods of massive starvation, the systemic failure of the public distribution system has not been addressed. Given the social inequalities within the DPRK, the vulnerability of those lacking adequate cash income remains worrisome. Third, as in many other countries, women in the DPRK are subject to gender-based violence and discrimination. Their suffering appears to be exacerbated by a lack of awareness that such violence is unacceptable and by the absence of appropriate support mechanisms. Recent restrictions on movement across the border with China, often used by women engaging in private trade, are also said to have had a strong negative impact on women, restricting their ability to provide for their families, increasing vulnerability to trafficking for those seeking to leave, and augmenting the risk of detention and ill treatment for those who try to cross the border or are repatriated. The family reunions which took place in October were a welcome development, and such reunions should be regularized. Today, on the occasion of Human Rights Day, my office in Seoul is organizing a workshop on the human rights implications of the separation of Korean families, which affects more than 130,000 individuals.
Most have reached an advanced stage and are longing to be reunited with their loved ones. The very few who were selected for previous reunions have to live with the psychological impact of a one-off meeting with no possibility of maintaining contacts. I hope that the commitment and collaboration shown by both sides through the last reunions will continue. The matter of international abductions remains a cause of very grave concern, while the establishment of a special investigation committee in the DPRK on this issue following bilateral talks between Japan and the DPRK in May of 2014 was a positive development. No information has been provided since then on the results emanating from its work. Equally, the fate of hundreds of victims of abduction from the Republic of Korea must be established. On the 21st of September, OHCHR organized consultations on the situation of human rights in the DPRK, including on the issue of international abductions, enforced disappearances, and related matters. This was followed up by a visit to Japan by my Seoul team. Once again, this year, the General Assembly may well call on the Security Council to take action by referring the situation in the DPRK to the International Criminal Court, which I believe to be essential given the scale and extreme gravity of the allegations. Any call for accountability must, however, go hand in hand with an open dialogue with the government of the DPRK, encouraging them toward reform and urging them to accept assistance. My office has continued to engage with the authorities on possible technical cooperation with the goal of assisting them to address the prevailing human rights challenges and ultimately to trigger positive change in the lives of all people in the DPRK. There are signs that the government is making some tentative efforts to engage in the international arena or area. In this context, I very much welcome the invitation extended to me by the Minister of Foreign Affairs of the DPRK to visit the country. My office is now engaged with the authorities to explore modalities for a possible future visit. The continuing violations and systemic failings simply heighten international anxieties over the possibility of a precipitous turn, an event of great centrifugal consequence which could rapidly engulf the region. As we have stated time and again, if the international community is serious over reducing tensions in the region, more must be done collectively to ensure respect for human rights in the DPRK. Addressing the chronic human rights situation in the DPRK is urgent and long overdue. I thank you, Madam President. I thank you, Mr. High Commissioner, for your briefing, and I now give the floor to members of the Security Council. I give the floor to the representative of the United Kingdom. Thank you, Madam President. I thank Undersecretary General Feltman and High Commissioner Zeid for the sobering briefings that they have just given us. And I agree with them that this debate is a sad but fitting way to mark International Human Rights Day. It has to be right that we focus on what is probably the worst human rights situation in the world. As the recent report of the Special Rapporteur makes clear, the DPRK remains an unnecessary and unending human rights tragedy. Today, we've heard yet more horrifying accounts, and we've heard many times of summary executions, of arbitrary detentions, of abductions and disappearances. All this against a backdrop of secrecy and of fear. This is the work of a totalitarian state with no parallel anywhere elsewhere in the world today. It is a state that deliberately starves its people. It's a state that punishes relatives for the alleged crimes of their family. A state that instrumentalizes forced labor, prison camps, torture, and rape. Such flagrant human rights violations cannot go unchallenged by this Council. Let me be clear. We are not here today to score political points.
We are here because a stream of factual reports of systematic human rights violations cannot be ignored. The failure of states to respect the principles set out in the United Nations Universal Declaration of Human Rights should concern everyone in this chamber. Without human rights, participatory government and the rule of law, peace and security are at risk. These clear links can be seen through the DPRK's focus on military and nuclear programs at the expense of its people, and through its prioritization of spending on weapons development or its nuclear program at a time of mass starvation. We cannot consider either human rights or peace and security in isolation. And concern for the situation in DPRK goes far beyond this council, as I think the audience here demonstrates today. Over 100 countries expressed this through last month's Third Committee resolution. That was not a conspiracy, nor was it propaganda. It reflected a shared belief from all parts of the world that we all want North Koreans to have the human rights that we all want and demand for ourselves. Madam President, it's nearly a year since we last met to discuss the DPRK. Given the absence of any tangible progress, many of us will be looking today and asking what more we can do to improve human rights in the DPRK. Yes, we can point to the opening of the OHCHR office in Seoul. That is a welcome move, sadly attacked, as Zeid's just reminded us, by the DPRK itself. We can speak about our encouragement that the DPRK engaged in the Universal Periodic Review last year. That was a good thing. But nothing can mask the fact that the onus to change the situation on the ground rests with the DPRK. It is in their power to improve the lives of their citizens in a meaningful way. Pyongyang is likely to disregard, dispute, and deny the facts that have just been set out to us in this council. They say that they do not have a human rights problem, that people are treated fairly, that there is accountability for all. The DPRK has claimed that it's willing to host inward visits on this issue. So, if the DPRK really has nothing to hide, it should not fear transparency. And so we look forward to proper access for international observers, including you, Zeid, to increase the understanding of human rights in the DPRK. We look forward to DPRK explaining to us how they will implement those Universal Periodic Review's recommendations which they have claimed to accept. Madam President, until we see the DPRK take steps to address the shocking crimes detailed in so many reports, this Council should bear witness to the shocking reality. The DPRK needs to know that the world is watching. If the DPRK will not enable or ensure accountability, the international community must be ready to do so. The United Kingdom fully supports the call for the Council to consider how it can best ensure accountability, including through considering a referral to the International Criminal Court. One bilateral reflection. This week marked the 15th year of diplomatic relations between the United Kingdom and the DPRK. We have built links in education, in culture, and in sport. We have done so because we do firmly believe that persistent, patient dialogue is the best way to help the citizens of this country in the long term. We will continue to use that dialogue, as well as this forum, to stress the need for concrete action by the DPRK to improve human rights and ensure accountability. Until those steps are taken, until the DPRK authorities treat their obligations to their people seriously, we have no option but to remain seized of this matter. We grow increasingly concerned about stability and security on the Korean Peninsula and what that means for all of us, most of all for the citizens of a country whose regime will allow them no voice in this debate at all, and who will try their level best to ensure that they do not hear it. Thank you. I thank the representative of the United Kingdom for his statement, and I now give the floor to the representative of China. 主席女士，中国已经就反对安理会审议朝鲜人权局势表明了立场。中方一贯反对安理会介入国别人权问题。
安理会不是处理人权问题的场所，更不应将人权问题政治化。当前，朝鲜半岛局势依然复杂敏感，坚持维护半岛和平稳定，坚持半岛无核化目标，坚持通过对话协商解决问题，符合有关各方的共同利益。中方呼吁有关各方着眼大局，多做有利于缓和半岛紧张局势、有利于增进对话与互信的事，而不是相反。作为安理会常任理事国和6方会谈主席国，中方多年来一直积极劝和促谈，为维护半岛和平、推进半岛无核化做出了不懈努力。我们希望有关各方能够同中方一道，共同为实现半岛和平稳定与无核化目标，维护各方共同利益，发挥积极的作用。谢谢主席女士。I thank the representative of China for his statement, and I now give the floor to the representative of Angola. Madam President, we are meeting today at the request to the President of the Security Council by 9 Security Council member states to discuss the human rights situation in the Democratic People's Republic of Korea. On 22 December 2014, this council decided to add to its agenda a new item, the situation in the DPRK, separate from the non-proliferation issue. At the time, we were not members of the Security Council. If we were, our vote would have been no, as it was today. Angola has been extending its full support and cooperation to the Security Council and to the Session Committee on the issue of nuclear proliferation by DPRK, taking into account our unwavering support to the nuclear non-proliferation regime and our conviction that nuclear proliferation in the Korea Peninsula constitutes a threat to regional and international peace and security. Concerning the human rights situation, it is our conviction that it does not constitute a threat to regional or international peace and security, thereby falling outside the Security Council mandate, whose primary responsibility conferred by the UN Charter is the maintenance of international peace and security. Moreover, the General Assembly is already dealing with the human rights situation in North Korea, and there is the United Nations Human Rights Council, which is the appropriate forum to discuss and deliberate on human rights issues. Our position is also dictated by our disapproval of double standards criteria so often applied by this Council. There are countless situations where egregious violations of human rights take place on a daily basis, who sponsor terrorism and promote conflicts without being subject to a word of condemnation by the Security Council. Thank you, Madam President. I thank the representative of Angola for his statement. I now give the floor to the representative of New Zealand. New Zealand believes it is right that this council meets today to discuss the human rights situation in the Democratic People's Republic of Korea. It is a situation that demands our continuing attention because it remains a threat to regional peace and security. 2 years ago, the Commission of Inquiry brought the gravity of violations to the attention of the global community. Violations were described as gross,
systematic, and widespread. The Commission found that, in many cases, the DPRK had committed crimes against humanity based on state policies. We see little evidence that the DPRK regime shows respect for international law, including international human rights law. Respect for the rule of law is intimately linked with international peace and security. The DPRK has engaged in an exercise of extreme militarization under its Songun, or military first policy. This policy is predicated on the repression of North Korean citizens. The Commission of Inquiry estimated that the DPRK devotes up to 25% of its gross national product to defence spending. Even a minor redistribution would significantly alleviate suffering in the DPRK. This council added DPRK human rights to its agenda this time last year. With no discernible improvement in the DPRK over the last year, it is appropriate for this council to discuss the situation again. I thank High Commissioner for Human Rights Zeid and Undersecretary General Feltman for their briefings. New Zealand is deeply concerned about the situation they have outlined. According to the Special Rapporteur's report earlier this year, 1,382 people were publicly executed between 2010 and 2014. Allegedly, some of these victims did little more than challenge state policies or have their loyalty to the regime questioned. As we've heard today, the Commission of Inquiry estimated that prison camps hold up to 120,000 political prisoners. There are violations of freedoms of thought, expression, and movement. New Zealand concurs that North Korea's threats of merciless punishment of the Office of the High Commissioner of Human Rights in Seoul are completely unacceptable. The safety and security of UN staff must be respected. New Zealand shares the concerns of other council members on reports of abductions, forced labour, refoulement, human trafficking, and many more. Madam President, New Zealand acknowledges certain positive developments over the past 2 years. Pyongyang has invited High Commissioner Zeid to visit to follow up on his office's interest in technical cooperation. There have been positive signals of improvements for persons with disabilities, including free medical care and specialised education. Over 200 recommendations were made during the DPRK's second Universal Periodic Review, with Pyongyang accepting close to half of these. We were pleased that the DPRK accepted New Zealand's recommendation to work closely with humanitarian agencies to ensure their free and unimpeded access to all populations in need. Humanitarian assistance must be distributed transparently and reach the most vulnerable citizens. Madam President, we require a collective effort to ensure that the human rights situation genuinely improves. New Zealand makes the following 3 calls for action. First, to the DPRK, put an immediate end to human rights violations. Deliver on the promises made in the UPR to sign, ratify, and implement key human rights instruments. Open the door for discussions on human rights and unconditional visits by the Special Rapporteur and UN leadership. Engage in the newly established contact group on human rights, to which DPRK is a welcome member. Resume the discussions with OHCHR on technical cooperation. Second, to member states. Continue to engage the DPRK on human rights where possible. We need to do what we can at the human level to bring North Koreans out of their enforced isolation. At the same time, continue discussions on accountability. And finally, to the Security Council,
We must remain seized of the human rights situation in the DPRK. We should be ready to explore options to ensure that we are getting accurate information. The frequency of our meetings should correlate to the DPRK's progress on addressing the situation. In conclusion, allow me to reiterate that the centrality of the Korean Peninsula reiterate the centrality of the Korean Peninsula in the security of the Asia-Pacific region, of which New Zealand is a part. Addressing the militarization of the DPRK as it manifests itself in Pyongyang's nuclear program and the treatment of its citizens is a task to which this Council and the wider international community must remain committed. To this end, we welcome the Inter-Korean dialogue scheduled for 11th of December in Kaesong. I thank the representative of New Zealand for her statement, and I now give the floor to the representative of Chad. Madame la Présidente, je tiens tout d'abord à remercier M. Jeffrey Feltman, secrétaire général adjoint chargé des affaires politiques, et le prince Zeid Al-Hussein, haut-commissaire aux droits de l'homme, de leur intervention. Il convient de rappeler que l'année dernière, à la même période, le Conseil s'était saisi de la même question sous examen aujourd'hui, suite à un rapport de la commission d'enquête sur les droits de l'homme en République populaire et démocratique de Corée, faisant état de violations massives des droits humains dans ce pays. Le dit rapport, qualifiant certaines de ces violations de crimes contre l'humanité, avait recommandé une action urgente de la communauté internationale et du Conseil de sécurité, y compris la saisine de la Cour pénale internationale, face à la gravité de la situation qui serait caractérisée par des atteintes systématiques, généralisées et flagrantes des droits humains à RPDC. Selon les derniers différents rapports sur la même situation en 2015, celle-ci resterait inchangée. Comme l'année dernière, nous réitérons nos vives préoccupations face aux allégations de graves violations des droits de l'homme à RPDC. Notre abstention aujourd'hui, comme l'année dernière, s'explique par le fait que les graves violations rapportées sont le fruit des enquêtes menées hors du pays concerné et les autorités nord-coréennes les rejettent catégoriquement. C'est pourquoi nous appelons à la prudence et soulignons l'impérieuse nécessité de mener des investigations plus poussées pour déterminer sans équivoque les violations alléguées afin de situer les responsabilités. En outre, l'intérêt tout particulier que les membres du Conseil portent à la question des violations des droits humains à RPDC devrait être étendu à toutes les situations semblables à travers le monde pour éviter de faire deux poids, deux mesures impliquant l'utilisation de cette question à des fins politiques. Par conséquent, nous exhortons les membres du Conseil de sécurité, au-delà de leurs divergences politiques et idéologiques, à trouver les voies et moyens consensuels permettant de créer un cadre de coopération idoine entre la RPDC et les structures onusiennes chargées des enquêtes sur les violations des droits de l'homme. Dans cette perspective, nous appelons tous les États qui ont une influence sur la RPDC à encourager ce pays à engager un dialogue sincère avec la communauté internationale et les pays de la région en vue de faciliter l'accès des enquêteurs indépendants à son territoire. Je vous remercie. Chad for his statement, and I now give the floor to the representative of Jordan. الرئيس على عقد هذه الجلسة المفتوحة بناء على طلب 10 من أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم الأردن. كما يشكر الأردن كل من ممثل الأمين العام للشؤون السياسية السيد جيفري فلتمان
والمفوض السامي لحقوق الإنسان سمو الأمير زايد بن رعد على إحاطتهم حول الوضع في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. يعبر الأردن عن بالغ قلقه من الانتهاكات الخطيرة التي ما تزال ترتكب في كوريا الشمالية بشكل ممنهج وواسع النطاق، وخصوصاً ضد النساء والأطفال. فانتهاك الحق في الغذاء وحرية التعبير والتنقل، بالإضافة إلى حالات الاختفاء القسري والمعاملة اللا إنسانية في معسكرات الاعتقال التي أشارت إليها العديد من التقارير الأممية فيها انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، وقد تشكل تلك الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية. إن الوضع في كوريا الشمالية على صعيد الداخلي المتعلق بحقوق الإنسان والدول المرتبط بقيام كوريا الشمالية بالتهديد بشكل مستمر بإجراء تجارب نووية وتطوير صواريخ باليستية وإجراء تجارب إطلاق لتلك الصواريخ يشكل بمجمله تهديداً للأمن والسلم الدوليين وخرقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولميثاق الأمم المتحدة. نحن نرحب بدعوة وزير الخارجية المفوض السامي لحقوق الإنسان لزيارة بلده، وندعو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لتسهيل مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بزيارتها والانخراط بشكل إيجابي مع المجتمع الدولي حول كافة المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ونؤكد في نفس الوقت على ضرورة عمل مجلس الأمن بشكل موحد على وقف الممارسات التي تهدد السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية واتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة الوضع الحالي فيها. وشكرا سيدة الرئيسة. I thank the representative of Jordan for her statement, and I now give the floor to the representative of Venezuela. Gracias, señora presidenta. Saludamos la presencia del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor Zeid Al-Hussein, y del secretario general para Asuntos Políticos, señor Jeffrey Feltman, así como agradecemos sus exposiciones. La República Bolivariana de Venezuela observa con preocupación cómo en los últimos años el Consejo de Seguridad ha incrementado el tratamiento de temas que están fuera de sus competencias específicas relativas a la preservación de la paz y seguridad internacionales, tendencia esta que rechazamos. Nuestro país considera que el Consejo de Seguridad debe abocarse a su mandato específico, otorgado por la Carta de las Naciones Unidas, que responde a la visión estratégica de una clara delimitación de funciones entre los diferentes órganos de las Naciones Unidas. Por esta vía, se pretende cambiar de facto los principios de la Carta, redefiniendo con un doble rasero lo que significan o no amenazas a la paz y seguridad internacional, el principio de la soberanía e incluso cuando se invoca o no el capítulo 7 para tratar temas como el de los migrantes. En la actualidad, la comunidad internacional se enfrenta a grandes y complejos desafíos que requieren la atención y la acción concreta y oportuna a situaciones de conflictos que muchos se han prolongado debido a los intereses económicos y geopolíticos de potencias, afectando negativamente la efectividad del Consejo de Seguridad y la credibilidad ante la opinión pública internacional. El tema del terrorismo, su promoción por intereses geopolíticos, el Medio Oriente, incluyendo la cuestión palestina, deberían ser algunas de las prioridades de acción de este Consejo. El tema que hoy nos ocupa sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea no contribuye al correcto y efectivo funcionamiento del sistema de las Naciones Unidas, toda vez que el Consejo de Seguridad está extendiendo su rango de acción hacia áreas que no son de su competencia, ya que este no es el foro con las prerrogativas para ocuparse del tratamiento de los derechos humanos. Las cuestiones relativas a los derechos humanos deben ser abordadas tanto por la Asamblea General, así como por el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra, el cual fue creado específicamente para debatirlas y fue dotado de las facultades necesarias para ese fin.
En tal sentido, exhortamos a profundizar los avances positivos que se han alcanzado desde la creación del Consejo de Derechos Humanos y que se privilegie el mecanismo del examen periódico universal como fórmula de cooperación para abordar el tema de los derechos humanos. En este contexto, Venezuela ratifica la posición expresada por el Movimiento de Países No Alineados sobre su rechazo al tratamiento de los temas de derechos humanos con fines políticamente motivados, de manera selectiva, no objetiva y parcializada, con el propósito de ejercer presión sobre determinados países sobre pretexto de coadyuvar a la defensa de los derechos humanos y ejerciendo en no pocas ocasiones un doble rasero por razones económicas y políticas. Señora Presidenta, la situación en la península de Corea sigue siendo compleja y delicada. La adopción de medidas que afecten el necesario clima de confianza para la promoción del diálogo con el fin de garantizar la paz y estabilidad de la región no contribuirán de manera efectiva a una solución sostenible, orgánica y realmente democrática. Asimismo, la politización de los derechos humanos contra países específicos ha demostrado su ineficacia, porque solo sirven para exacerbar la confrontación y comprometer negativamente el objetivo inmanente de esta organización y este órgano, cual es utilizar la diplomacia para solucionar conflictos de manera específica. Con estas medidas, solo se mina el camino de la paz en favor de una diferenciación artificial de países buenos y malos, que en nada fomenta un clima de armonía internacional y diálogo en situaciones de gran fragilidad como el de la península de Corea. Por otra parte, valoramos que la República Popular Democrática de Corea y la República de Corea hayan logrado el pasado agosto, tras intensas negociaciones, un acuerdo con el fin de disminuir las tensiones y retomar el diálogo. La puesta en marcha de un plan para retomar las negociaciones entre ambos países de manera soberana y autónoma y con un acompañamiento constructivo de la comunidad internacional es una señal positiva sobre el compromiso de las partes de encontrar una solución política y negociada a la crisis, el cual consideramos es el único camino deseable para una paz firme y duradera. Así pues, reiteramos nuestro llamado a los Estados miembros a fomentar de manera eficaz un clima de confianza que contribuya a superar las tensiones de manera pacífica y constructiva y encaminar un proceso de diálogo fructífero. Para concluir, queremos reiterar que el Consejo de Seguridad debe cumplir estrictamente sus responsabilidades y dedicarse a examinar las cuestiones que se relacionan directamente con la paz y la seguridad internacionales. Este debate, fuera de su órgano natural, cuál es el Consejo de Derechos Humanos al cual soportamos, y del contexto y fuera del contexto de la situación en la península de Corea, se convierte, como se pretende hacer hoy, en un elemento perturbador en el objetivo prioritario de estabilizar la península, bajar las tensiones militares y la de promover y apoyar las iniciativas encaminadas a trabajar en aras del objetivo prioritario de la desnuclearización de la península coreana a través de medios diplomáticos y negociaciones políticos, lo cual es el camino que consideramos las partes deben alcanzar con miras a lograr una solución definitiva con arreglo al derecho internacional. Gracias, Presidente. I thank the representative of Venezuela for his statement and now give the floor to the representative of France. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le secrétaire général adjoint et le haut-commissaire pour leurs présentations respectives. Elles sont choquantes. Elles montrent que la situation dramatique des droits de l'homme en Corée du Nord n'a pas évolué. Nous parlons ici de la poursuite de violations systématiques et de crimes d'un autre âge. Détention arbitraire, travail forcé, trafic d'êtres humains, exécution extrajudiciaire. Alors que l'existence de camps de travail pour les prisonniers d'opinion est déjà en soi intolérable à la conscience humaine, on apprend que la pratique de la torture est systématique dans plusieurs de ces camps. Le simple exercice de la liberté d'opinion ou d'expression peut conduire à la mort, y compris chez les dignitaires d'un régime qui s'entre-dévore. Selon le rapport publié le 20 octobre dernier par le rapporteur spécial, entre 2010 et 2014,
1382 personnes ont été exécutées publiquement, sous les motifs les plus contestables, sans le moindre respect des règles les plus élémentaires du procès équitable. Madame la Présidente, je pense aujourd'hui, alors que nous célébrons la Journée des droits de l'homme, aux victimes directes de ces violations et à leurs familles, à ces familles victimes des disparitions forcées, qui vivent dans l'incertitude du sort de leurs proches. Les disparitions forcées sont innombrables dans un territoire qui ne permet pas leur recensement. Elles s'étendent aussi à des citoyens d'autres pays. Ainsi, plusieurs dizaines de ressortissants japonais ont été enlevés, peut-être plus encore. Les autorités nord-coréennes ont reconnu leurs responsabilités pour une partie des cas de disparition. Il leur revient de répondre à l'inquiétude des familles et de permettre le retour des personnes enlevées. La France apporte tout son soutien à la stratégie du rapporteur spécial et à son approche internationale dans cette perspective. La France est d'ailleurs historiquement à l'initiative sur la question des disparitions forcées. Elle est un des pays à l'origine de la Convention sur les disparitions forcées. Elle salue à cet égard le travail effectué par le groupe de travail au sujet des disparitions forcées dont la Corée du Nord pourrait être responsable. Les violations en Corée du Nord touchent tous les individus, les dissidents et les défenseurs des droits en premier lieu, mais aussi les femmes, les enfants, les populations vulnérables. Tous ceux qui ont pu témoigner, notamment auprès de la commission d'enquête, décrivent la même terreur d'un régime qui commet ses crimes dans le cadre d'une politique d'État, afin d'assurer un contrôle sans limite sur une population asservie, piégée dans son propre pays, pour reprendre un des titres du rapport. Madame la Présidente, comme vous le savez, la France est particulièrement attachée à la lutte contre l'impunité. Au-delà de l'indignation, c'est la seule réponse qui permette la justice et le retour durable de l'état de droit. Les responsables des crimes commis en Corée du Nord devront rendre des comptes devant la justice. Certains des crimes commis et décrits par la commission d'enquête pourraient être constitutifs, par leur ampleur et leur gravité, de crimes contre l'humanité au sens du statut de Rome de la Cour pénale internationale. En ce sens, la recommandation adressée par la commission d'enquête internationale dans son rapport visant à déférer la situation à la Cour mérite toute l'attention du Conseil. La République populaire de Corée du Nord a ratifié quelques instruments internationaux, notamment relatifs aux droits de l'enfant. Elle a accepté près de la moitié des recommandations qui ont été adressées durant l'examen périodique universel auquel elle a été soumise en 2014 à Genève, au Conseil des droits de l'homme. Nous veillerons à ce que ces engagements soient effectivement mis en œuvre. D'ici là, il faut continuer à documenter les violations et à faire la lumière sur les crimes. C'est pourquoi la France salue le travail de la commission d'enquête. En documentant les crimes, elle prépare le travail de la justice. La France espère également que le bureau du Haut-Commissariat pour les droits de l'homme à Séoul pourra jouer tout son rôle. Toute menace à son encontre ou à l'encontre de son personnel est inacceptable. La France se félicite que depuis l'organisation de l'ARIA à ce sujet et de la première réunion organisée au Conseil de sécurité il y a un an, la question des droits de l'homme en Corée du Nord figure régulièrement à l'agenda international, non seulement au Conseil des droits de l'homme, à l'Assemblée générale, mais aussi désormais au Conseil de sécurité. L'ampleur des violations, à l'échelle d'un système gouvernemental qui est sans équivalent dans le monde contemporain, comme le dit le rapport de la Commission d'enquête internationale, constitue en soi une menace à la paix et à la sécurité internationale. Un régime qui se place dans une position de déni, un régime qui ignore toute règle de droit, y compris en matière de non-prolifération des armes de destruction massive, alors qu'il continue de développer des programmes nucléaires et balistiques en violation patente de toutes nos résolutions, un tel régime ne peut continuer de sévir en toute impunité. C'est pourquoi il importe que le Conseil de sécurité, saisi de cette situation, continue d'être mobilisé pour que ce régime entende la voix de la communauté internationale, mette fin à ces violations, libère les prisonniers d'opinion, libère toutes les personnes enlevées et s'engage résolument sur la voie de l'ouverture et du respect des droits de sa population. Nous y veillerons, nous ne relâcherons pas nos efforts. Je vous remercie. I thank the representative of France for his statement, and I now give the floor to the representative of Lithuania. I thank Madam President. I thank USG Jeffrey Feltman and High Commissioner for Human Rights Zeid Al-Hussein for their contributions to the debate.
Serious and grave violations of human rights serve as a warning sign of instability and conflict, especially in the absence of accountability for such violations. Human rights violations of the type and scale that we are witnessing in North Korea have impact well beyond the country in which they are committed. Therefore, Lithuania is one of the 9 Security Council members who called for this public meeting on the human rights situation in the DPRK. The threat to international peace and security posed by DPRK has not been limited to its clandestine nuclear weapons and ballistic missile programs and proliferation activities. The threat also stems from the massive and atrocious violations of human rights of its own people. The scale and gravity of human rights violations in the DPRK, as detailed in the 2014 report of the UN Human Rights Council Commission of Inquiry, gives no room to argue with its judgment. The government of DPRK has manifestly failed to comply with responsibility to protect its own people, and the international action is required. The DPRK, as a member state of the United Nations, has for decades pursued policies involving crimes that shock the conscience of humanity. The international community must accept its responsibility to protect the people of the Democratic People's Republic of Korea. To remain silent in the face of gruesome crimes would amount to condoning them. Those responsible for this nightmare must be brought to justice for their actions. The situation in DPRK should be referred to International Criminal Court. We also believe that the Security Council should consider imposing targeted sanctions against those in DPRK who are responsible for crimes against humanity. Millions of people who suffer under the regime in the DPRK deserve that their plight, violations of their human rights, would be known. The UN and its partners should ensure coherent and well-coordinated strategies to address such violations. The Security Council should consider the situation of the human rights in the DPRK as a regular point of its formal agenda. The High Commissioner's for Human Rights Field Office in Seoul should continue to collect information on the ongoing human rights violations. We urge the authorities of DPRK to engage without delay with the UN representatives and international interlocutors, with the Office of the High Commissioner for Human Rights and Special Rapporteur. Such engagement should be followed with concrete action, acknowledging existence of human rights violations, allowing unimpeded access to international human rights and humanitarian organizations, and starting implementation of recommendations of the Commission of Inquiry. To conclude, Madam President, let me reiterate the conclusion by the Commission of Inquiry that the crimes against humanity in DPRK will continue until the policies, institutions, and patterns of impunity that lie at their heart remain in place. The Security Council should therefore demand of the DPRK authorities to implement recommendations by the Commission of Inquiry without delay. I thank you. Thank you. I thank the representative of Lithuania, and I now give the floor to the representative of Nigeria. Thank you very much, Madam President. I also thank Under-Secretary General Feltman and High Commissioner Al-Hussein for their presence. Nigeria attaches great importance to the respect for human rights and fundamental freedoms everywhere. We consider it as an obligation for states to promote and protect the rights of their citizens. Human rights are essential in ensuring that all human beings live in dignity. We agree with the Under-Secretary General that there are different perspectives to the issue of human rights and international peace and security. We believe that independent and sovereign states must be engaged with in all matters, including human rights, on the basis of mutual respect and constructive dialogue. The issue of human rights must not be linked to non-proliferation of nuclear weapons and testing of missiles. As one of its three main pillars,
the United Nations has established appropriate mechanisms for promotion and protection of human rights worldwide. These mechanisms, which include the Human Rights Council, special procedures, the Universal Periodic Review, and treaty bodies, have been shown to be relevant in dealing with human rights issues as they concern all UN member states. We note that the Democratic People's Republic of Korea participated in the first and second circles of the UPR. We also note that the DPRK has ratified some key international human rights treaties. Nigeria, therefore, will continue to encourage the DPRK to maintain and indeed strengthen its engagement with the Human Rights Council and the treaty bodies with a view to promoting and protecting the rights of its citizens. Thank you, Madam. I thank the representative of Nigeria for his statement, and I now give the floor to the representative of the Russian Federation. Благодарю вас, госпожа председатель. Как и в прошлом году, наша делегация проголосовала против проведения заседания по теме «Ситуация в Корейской Народно-Демократической Республике». Хотелось бы отметить, что просьба о его организации была распространена в СБ буквально через 2 дня после принятия программы работы Совета на декабрь. Насколько можно понять из текста этого обращения, его авторы не связывали свое предложение с какими-то событиями, произошедшими за это время. То есть данный вопрос был сознательно выведен за скобки процесса совместной работы членов Совета над декабрьской программой. Полагаем, что такой подход не способствует укреплению прозрачности и открытости в деятельности СБ, о которых так часто говорится. Что касается существа вопроса, то наша позиция, изложенная год назад, не изменилась. Мы считаем, что вопросы положения в области прав человека в той или иной стране не относятся к компетенции Совета Безопасности и должны рассматриваться в профильных органах, прежде всего в Совете ООН по правам человека. СБ должен фокусироваться на обсуждении проблем, связанных с угрозами международному миру и безопасности, к которым ситуация с правами человека в КНДР не относится. Насыщение повестки дня Совета непрофильными вопросами ведет к дублированию функций, распылению внимания и сил Совета и, как следствие, снижению эффективности его работы. На данном этапе приоритетную задачу мы видим в том, чтобы сосредоточиться на возобновлении шестистороннего переговорного процесса, в рамках которого можно было бы урегулировать комплекс вопросов, связанных с ситуацией на Корейском полуострове. Сегодняшнее заседание, к сожалению, уводит нас от этой задачи. Как показывает практика, в частности, в контексте успешной работы по иранской ядерной программе, коллективные усилия при наличии доброй воли позволяют решать самые сложные проблемы. Благодарю вас. I thank the representative of the Russian Federation for his statement. I now give the floor to the representative of Chile. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecemos a la presidencia de Estados Unidos por convocar a esta sesión y a los señores Jeffrey Feltman y Zeid Al-Hussein por la información proporcionada hoy. Es difícil que podamos permanecer indiferentes frente a situaciones de derechos humanos que exigen acciones coordinadas y concretas del sistema. Por ello, valoramos que este Consejo esté respondiendo hoy al llamado de la Tercera Comisión a través de su resolución sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea para considerar las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Investigación y a tomar medidas apropiadas para garantizar la debida rendición de cuentas, estudiar la posibilidad de remitir la situación en dicho país a la Corte Penal Internacional debe analizarse. Es importante tener presente que hay temas como la protección y promoción de los derechos humanos que tienen un amplio sentido transversal y sin perjuicio de las competencias específicas de distintos órganos, es ineludible ir consolidando cada vez más una cooperación constructiva y complementaria entre las distintas instancias del sistema. Ello hace Naciones Unidas más eficaz y creíble. Desde la reunión sostenida por este Consejo el 22 de diciembre pasado, se han registrado algunos avances como el establecimiento de una oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Seúl y la realización de una reunión
de familias separadas de ambos lados de la frontera en octubre pasado. No obstante lo anterior, siguen preocupando las graves violaciones a los derechos humanos y el clima de impunidad de los que dan cuenta los informes del secretario general y del relator especial, quienes han señalado que, desafortunadamente, la situación de los derechos humanos no ha mejorado y los crímenes contra la humanidad documentados por la Comisión de Investigación siguen cometiéndose. Urge poner fin a las ejecuciones sumarias y extrajudiciales, a la tortura y a las detenciones arbitrarias, resolver la cuestión del secuestro y las desapariciones forzadas de ciudadanos extranjeros y retomar el diálogo técnico entre Pyongyang y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Es imperativo proteger a la población afectada primero, garantizando sus derechos humanos a través de un mayor involucramiento y diálogo con las autoridades de la República Popular Democrática de Corea y segundo, promoviendo la rendición de cuentas y el fin a la impunidad. Instamos a la República Democrática de Corea a acoger las recomendaciones formuladas, entre otros, por la Comisión de Investigación y el Relator Especial, particularmente las siguientes: avanzar en el diálogo con el conjunto del sistema de Naciones Unidas, especialmente el diálogo técnico con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y su oficina en Seúl. Facilitar el acceso del relator especial al país de acuerdo con los términos de referencia de Naciones Unidas para estos procedimientos especiales. Colaborar con los Estados miembros interesados en la cuestión de los secuestros internacionales y las desapariciones forzadas. Señora Presidenta, la constante negativa del liderazgo de la RPDC a cooperar constructivamente con el sistema de Naciones Unidas no contribuye a rectificar la crítica situación de derechos humanos y humanitaria, la cual no está desvinculada del programa nuclear. Es imperativo, en consecuencia, que sus autoridades respondan positivamente a los constantes llamados de la comunidad internacional para asociarse al sistema. El punto de la agenda no proliferación República Popular Democrática de Corea probó ser insuficiente para abordar este complejo escenario, por lo que esperamos que esta iniciativa se vuelva a repetir, de no mejorar la situación que tanto afecta a la población civil. Le agradecemos nuevamente, señora Presidenta, el haber facilitado la concreción de esta reunión. Muchas gracias. I thank the representative of Chile for his statement, and I now give the floor to the representative of Spain. Muchas gracias, señora presidenta. Cualquier violación masiva y sistemática de los derechos humanos constituye una amenaza a la paz y seguridad mundiales. Lo acaba de decir el alto representante. Y España apoya enérgicamente y sin reservas que estas situaciones sean abordadas por el Consejo de Seguridad. Hoy dedicamos esta sesión, como lo han dicho muchos oradores antes que yo, a la situación de los derechos humanos en la República Popular y Democrática de Corea, precisamente porque los informes de la Comisión de Investigación, del Secretario General y del Relator Especial han documentado testimonios estremecedores sobre violaciones masivas de derechos humanos en este país, violaciones que en muchos casos constituyen crímenes de lesa humanidad. La dramática situación de los derechos humanos en la RPDC ha afectado, además, a sus vecinos y pone en peligro la estabilidad regional. Las intervenciones de los embajadores de Japón y la República de Corea serán especialmente útiles para los trabajos de este Consejo de Seguridad. La comunidad internacional y este Consejo no pueden ignorar lo que sucede en la República Popular y Democrática de Corea. Su gobierno es el responsable, en primera instancia, de garantizar y proteger los derechos humanos de su propia población. Ante su falta de respuesta, corresponde a la comunidad internacional asumir esa responsabilidad y adoptar las medidas necesarias para proteger a una población que lleva sufriendo demasiado tiempo. Durante mucho tiempo, además, este Consejo ha contemplado este expediente fundamentalmente desde la perspectiva de la no proliferación. Sin abandonar esa perspectiva, que España comparte plenamente, ha llegado el momento de que este Consejo de Seguridad intente también dar respuesta a las violaciones sistemáticas de derechos humanos que sufre el pueblo norcoreano. Esto no es
politizar el expediente. La inacción sería precisamente tomar partido y darle la espalda a la legalidad internacional. Lo relevante, por tanto, hoy es identificar qué puede hacer el Consejo para tratar de mejorar esta situación. La condena de las violaciones de los derechos humanos es necesaria, sin duda. Muchos miembros del Consejo de Seguridad compartimos esa visión, pero no es suficiente. Es necesario que la comunidad internacional y este Consejo den muestras de que están dispuestos a trabajar para superar esta situación. Del mismo modo, la RPDC debe reaccionar reconociendo las preocupaciones hoy denunciadas y actuando para poner fin a esas violaciones. Y las declaraciones de hoy de su primer mandatario no contribuyen precisamente a la paz y seguridad en la región. En este sentido, España cree que el Consejo de Seguridad debe apoyar enérgicamente la estrategia propuesta por el relator especial a la que se acaba de referir el embajador de Chile. La estrategia propone combinar varios elementos que son distintos pero complementarios. En primer lugar, transmitir un mensaje sólido e inequívoco a las autoridades de Pyongyang. Implica un compromiso claro con la lucha contra la impunidad, incluyendo, si no hay otra opción, la remisión de esta cuestión al Tribunal Penal Internacional. El segundo elemento consiste en un ofrecimiento de colaboración y de diálogo en materia de derechos humanos. Quiero resaltar la labor que en este sentido puede y debe desempeñar la antena de la Oficina del Alto Comisionado, inaugurada este año en Seúl. Para ello es necesario que el gobierno norcoreano permita el acceso de expertos, permita los intercambios progresivos con individuos pertenecientes al régimen norcoreano y a la sociedad civil y colabore con la reducción de la tensión y la promoción del diálogo en la península coreana, clave para lograr una solución a medio y largo plazo. Y en tercer lugar, los foros u organizaciones regionales como ASEAN o la Unión Europea pueden jugar y están jugando un papel relevante en el desarrollo de este diálogo. Quiero finalizar diciendo que España aboga por una estrategia progresiva que aproveche los mecanismos de Naciones Unidas para tratar de abrir canales de comunicación que permitan la mejora de la situación humanitaria y de los derechos humanos en la República Popular de Corea del Norte. Apoyamos los esfuerzos del secretario general y agradezco la intervención del señor Feltman en ese sentido, al tiempo que apelamos al régimen de Pyongyang a comprometerse con hechos a establecer un verdadero diálogo con el Alto Comisionado de Derechos Humanos y otros mecanismos en esta materia. Muchas gracias. I thank the representative of Spain for his statement, and I now give the floor to the representative of Malaysia. Thank you, Madam President. I thank both the High Commissioner for Human Rights, Prince Zeid Al-Hussein, and Undersecretary General Jeffrey Feltman for their respective briefings, which my delegation had listened to intently. I also take this opportunity to thank the Secretary General for his report and to recognize the 1718 Committee and its panel of experts for the important work which has provided us with insights to the discussions today. Madam President, my delegation assumed its seats on this Council with the understanding that as a member, we would not shy away from difficult discussions on delicate and complex situations. We have consistently held the principal positions that issues of concern should be addressed through constructive dialogue and consultations. In this regard, we have supported the proposal for the Council to discuss the issue in front of us today. At the same time, Malaysia reaffirms its position in upholding the principles as enshrined in the United Nations Charter, such as respect to sovereignty and territorial integrity and non-interference in the internal affairs of a country. Madam President, Malaysia further reaffirms the understanding that the Council's consideration of this particular situation is without prejudice to the role of other bodies and mechanisms, particularly the Human Rights Council and the UPR process, which have the primary mandate of promoting and protecting human rights. In this regard, Malaysia welcomes the recent announcements by the DPRK government on its intention to engage in dialogue with the High Commissioner
and the OHCHR on human rights issues. The upcoming visit of the High Commissioner to the country should be seen as a positive step towards further constructive engagement. This would allow the OHCHR to have a more objective and accurate assessment of the human rights situations in the country. At the very least, this would ensure that the views and positions of all parties could be conveyed accurately. We are also encouraged by the DPRK's continued participations in the Universal Periodic Review process and welcome its acceptance last September of 113 recommendations, including on ESC rights. We believe that full implementations of the accepted recommendations could contribute positively to the enjoyment of human rights and to the socio-economic development of the people, and demonstrate the DPRK's willingness to subscribe to the UN human rights system. At the same time, we encourage closer cooperation between the government and relevant UN bodies and agencies, as well as other potential partners and donors, towards enhancing the well-being of its people. Madam President, Malaysia notes with concern that on the political security front, tension remains high between the ROK and DPRK. In this respect, we welcome the recent engagements between the two countries. We continue to emphasize the importance for both the ROK and DPRK to honor the terms of the 25th August 2015 agreement in order to continue making progress in the inter-Korean relations, as well as maintain peace and security in the Korean Peninsula. We note that the recently held working-level meeting had resulted in the proposed vice ministerial level talks at the Kaesong Industrial Complex in the DPRK on 11 December 2015. We urge both sides to make full use of this meeting to resolve all pending issues for the betterment of inter-Korean relations. My delegation is also encouraged by the reunion of families separated by the Korean War that was held in October 2015. This is a positive development which we hope will contribute to further improving inter-Korean relations. We continue to believe that the six-party talks is the best platform available to facilitate and consolidate various efforts aimed at resolving the long outstanding issues in an amicable manner. In this regard, we call on all the parties to return to negotiations without preconditions. We welcome the commitment made by China, ROK, and Japan during the recent trilateral summit in Seoul to resume the six-party talks at an early date. We hope that the US and Russia would also work towards this goal. Furthermore, we encourage the DPRK to step up cooperation and engagement with the Council, other partners and stakeholders, including the 1718 Committee's panel of experts, with a view to addressing the non-proliferation concerns. Madam President, I wish to conclude by reiterating Malaysia's readiness to engage constructively with all Council members, the UN, other partners and stakeholders, as well as with DPRK, not only on the human rights pillar, but also on the development and peace and security pillar. I thank you, Madam President. I thank the representative of Malaysia for his statement. I shall now make a statement in my capacity as the representative of the United States. Thank you, High Commissioner Zeid, for the efforts of you and your team to document the human rights violations in North Korea and to make such violations known. Thank you, Undersecretary General Feltman, for briefing the Council today. In addition, while they are not briefers here today, I would also like to thank the brave individuals who, after escaping from North Korea, have taken great risks, profound risks, to share their testimonies. Were it not for their determination to make their experiences known, much of what we know today about the suffering of the North Korean people would remain hidden. Almost a year ago, on December 22nd, 2014, the Security Council met for the first time ever to discuss the human rights situation in the DPRK. The Council brought this issue into the chamber because the widespread and systematic human rights violations being committed by the North Korean government were not only deplorable in their own right, but they posed a threat to international peace and security. I would like to address those who believe that what is happening in the DPRK is not a threat to peace and security. I would like to ask whether those countries think that systematic torture, forced starvation, and crimes against humanity are stabilizing or good for international peace and security,
I assume they don't think that. So could this level of horror be seen as neutral? A level of horror unrivaled elsewhere in the world? Is it neutral? Have no effect at all